Shri Srimad Devangiri Sri Bhakti-Vedanta Swami Harachi Bhakti Nityananda Vishnu Vishnupad Paramahamsa Bharadakacharya Astadhara Sata Shri Srimad Devangiri Sri Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ananta Koti Vaishnavi Iskan Gandhi Shakris Devangiri Sri Prabhupada Namacharya Shri Haridas Thakur ki Premsika Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaidika Radha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Radhakal Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Navadip Mayapur Dham ki Gangamayi ki Tugunmayi ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Sankirtan Yagya ki Shri Harinam Sankirtan ki Samavita Bhaktivinoda ki Gopinath Slava Sabhav Sundari Slava Sabhav Sundari Slava Sabhav Sundari Slava Shri Guru Shri Guru Namaste, Saraswati Devi Gaudavani Vishayani, Yavashesha Shanyavani Pastakade Sakarani, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, it wasn't posted, the topic of my lectures, but I think it was mentioned last night that we're going to be speaking about compassion. Тема наших лекций не была объявлена заранее, однако вчера вечером уже было сказано, что, скорее всего, тема будет связана с состраданием. I will mention how it came about that I began speaking on this topic last month. Я хотел объяснить, каким образом эта тема стала звучать в моих лекциях с прошлого месяца. I was looking for a topic to speak on in Lithuania. Я обдумывал тему, на которую должен был говорить, давать семинар в Литве. And I happened to stumble upon the talk that was given by my godbrother, Ниранджана Свами. И внезапно я нашел лекцию, которую в свое время дал мой духовный брат Ниранджана Свами. And when I read it, it was very profound, the realizations that he expressed in this lecture. Я прочел эту лекцию, меня поразила глубина опыта, которым делится с нами Махарадж в своей лекции. Very simple. Очень простое послание. Pure. Очень чистое. And it seemed to be a very suitable definition for a topic that I could speak about. И эта тема оказалась очень уместной и подходящей для того, что я хотел обсудить с преданными. And somehow when I just started to speak from the talk, I gained an even deeper appreciation for his presentation. И когда я стал обсуждать его лекцию с преданными, то мое понимание и моя признательность за его слова еще более усилились. And a deeper appreciation for him as a person that I did have the opportunity to associate with only to a limited degree. И также увеличилась моя признательность ему, как личности, с которой мне также довелось общаться в каком-то ограниченном смысле.
And I was very inspired that this lecture was delivered 35 years ago. И хотя эта лекция прозвучала 35 лет назад, она очень вдохновила меня. So I decided to begin speaking on this topic. Я решил обсуждать эту лекцию с преданными. And it's not really a lecture, it's just a segment of a lecture. На самом деле это не полная лекция, не вся она целиком, лишь небольшая часть ее. And his talk was just an expansion from one small sentence from Nectar of Devotion. И эта лекция возникла как результат его объяснения одного короткого предложения из книги «Нектар преданности». And in Nectar of Devotion describes the different qualities of the devotee. Эта книга «Нектар преданности» описывает различные качества преданного. And one of the qualities of the devotee is that one should not give unnecessary trouble to any living entity. И качество, о котором шла речь, это то, что преданный не желает причинять беспокойство ни одному живому существу. Actually, it's a very relevant topic. Это очень актуальная тема для всех нас. And especially considering the way he spoke about it and different references I found shortly afterwards in Chaitanya Bhagavat. Еще большую актуальность придает этой теме то, как Вишнуджана Махарадж обсудил ее, а также выдержки, которые я позднее обнаружил из читания Бхагавата. And especially considering that we are all meant to take part in a preaching mission. И поскольку мы все должны так или иначе принимать участие в проповедническом движении, And to be effective preachers in Krishna consciousness, one has to have compassion. чтобы быть успешным проповедником или проповедницей сознания Кришны, необходимо иметь сострадание. And although it may be very difficult to sometimes experience deep compassion for those to whom we are preaching, Хотя нам иногда бывает сложно проявить подлинное сострадание к тем людям, которым мы проповедуем. especially when devotees are out distributing books and sometimes being mistreated. Особенно, когда преданные распространяют книги на улицах, и люди очень грубо обращаются с ними. And it may be very difficult to feel the sincere desire to want to give Krishna consciousness to somebody who apparently may not be interested in it. Бывает очень сложно проявить это искреннее желание дать сознание Кришне тем людям, которые в нем кажутся совсем не заинтересованными. What to speak of not interested, sometimes we may see they may be violently, even violently opposed. Не говоря о том, что они, то есть не говоря даже об отсутствии интереса, иногда эти люди, которые мы пытаемся проповедовать, отвечают насилием на наши попытки проповедовать. But still, a preacher or an aspiring preacher of Krishna consciousness has to feel some sense of compassion and feeling for the sufferings of others. Однако проповедники или желающие стать проповедниками, преданные должны тем не менее испытывать определенное чувство сострадания и чувство желания помочь этим людям. But would give the example, sometimes if a person is diseased and the physician is trying to treat the patient may resist treatment. Прабхупада приводит пример с больным человеком, который приходит к врачу, и иногда врач пытается помочь ему, однако пациент не желает принимать курс лечения. And they may resist, and they may even become antagonistic against the person who's trying to treat them. Это нежелание принимать курс лечения иногда может превратиться в противостояние тому врачу, человеку, который пытается им помочь. But still, the physician, he has to do what's necessary to treat the patient. Однако врач, тем не менее, должен продолжать делать все, что необходимо, чтобы помочь своему пациенту. Of course, we know that for a second-class devotee, Madhyama Adhikari preacher of Krishna consciousness, he is supposed to avoid the atheists. Как мы знаем из описания качеств преданного второго класса или Мадхьяма Адхикари, такие преданные должны избегать атеистичных людей. He has to make distinctions between living entities. Такой человек такой преданный должен проводить различия между различными категориями живых существ. He has love, his affection for the Lord, he preaches to those who are innocent. Он преданно питает любовь к Господу, он проповедует невинным людям. Makes friends with devotees and he avoids the atheists. Дружит с преданными и избегает атеистов. So, although we are supposed to be discriminating as preachers of Krishna consciousness, still we have to see all spirit souls in proper perspective. И хотя мы, как проповедники, проповедницы сознания Кришны, должны проводить такие различия между живыми существами в нашей проповеди, тем не менее мы должны воспринимать их как
духовные души относятся к ним соответствующим образом. Srila Prabhupada would oftentimes quote the verse Vidyavanaya Sampane Brahmani Gami Hastani Sunichaya Svapakricha Pandita Samadashana. The humble sage by virtue of true knowledge sees with equal vision the gentle and learned Brahman, the cow, the elephant, the dog, and the dog eater. Шрила Прабхупада очень часто в этой связи цитировал стих из Бхагавад-гиты, где говорится, что смиренный мудрец видит глазами духовного знания одинаковым образом все живые существа, и брамана, и слона, и собакоеда, и корову, и собаку. So seeing with equal vision means to see the soul, the soul is situated in the heart of every living being. Видеть всех равным видением означает видеть душу, которая присутствует в сердце каждого живого существа. And within the heart of every living being also is the super soul accompanying the living entity. А также сверхдушу, которая также живет в сердце каждого живого существа, сопровождая его. So a preacher has to see that because the Lord is situated within the heart, the Lord is dictating in such a way according to the desires of the living being. И проповедник видит, что живое существо сопровождается параматмой, и параматма управляет движениями живого существа в соответствии с его желаниями. Still, we see that when preaching Krishna consciousness, although one may see with such a vision, we always have to appeal to the Lord within the heart and understand that it is not we who are doing the preaching. И мы также понимаем, что когда мы проповедуем, хотя если у нас есть такое видение, но мы тем не менее должны взывать Господу, пребывающему в сердце живого существа, чтобы Он помог нам достучаться до этих сердец. The Lord could do anything. Потому что Господь может сделать все, что угодно. We are simply trying to get the living beings to turn their attention to follow the direction of the Supreme Lord situated within their heart. Наша задача сводится лишь к одному, к тому, чтобы попытаться повернуть живое существо, его внимание снова к Господу и следовать наставлениям Господа, пребывающего в их сердцах. And therefore we have to pray to the Supreme Lord in such a way that person can hear His message. И мы должны поэтому молиться Господу так, чтобы Он побудил живое существо услышать Его послание. Everyone, all Aham Bija Pata Pita, all living beings are. Krishna says, I am the seed-giving father of all living beings. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что Он является отцом, дающим всем живым существам. Or as stated in the Ishopanishad, one who sees all living entities as spiritual sparks in quality, one with the Lord, becomes a true knower of things. И как говорится в Ишупанишад, что человек по-настоящему знает вещи в истинном свете, когда он видит, что все живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. What then can be illusion or anxiety for him? И для такого человека не может быть вопроса ни об иллюзии, ни о каких-то источниках беспокойства его. So anyways, I'm just introducing the topic because we're going to break up this presentation in different sections. Это все лишь введение, все то, что я говорил сейчас, это введение к теме, которую я хотел обсудить, и мы разделим эту тему на некоторые подразделы, посвященные различным ее аспектам. First, we're going to speak about how this first principle, that one should not give unnecessary trouble to any living entity. Вначале мы поговорим о принципе, который заключается в том, что преданный никогда не должен желать причинять страдания без необходимости ни одному живому существу. And we're going to relate that to compassion. Мы свяжем эту тему сострадания. And then we're also going to speak about preaching with compassion. Затем мы поговорим о проповеди сострадания. Not only should we not give trouble to them, but we have to preach and we have to be compassionate to others. Мы не только должны воздерживаться от причинения беспокойства другим живым существам, мы должны проповедовать им сострадание. Especially the non-devotees. Особенно проповедовать непреданным состраданием. Then we're going to speak about compassion in relationship with devotees. Затем мы поговорим о том, как сострадание применяется к преданным. And how we should deal with both the non-devotees and the деvotees in a compassionate way. И как мы можем общаться с преданными и с непреданными сострадательно. So it is a broad topic. Это очень широкая тема. And it's not that I've done a lot of research for it. И я не так-то досконально ее изучил. But I did find some very relevant quotes from Chaitanya Bhagavat on the topic about how one should not give unnecessary trouble to any living entity. Однако я нашел очень уместные и актуальные в этой связи цитаты из читания Бхагавата, в которых говорится как раз об этом, о том, что нельзя без необходимости причинять беспокойство ни одному живому существу. I wanted to read from some of them and speak from them a little bit. Я прочту эти выдержки и также обсужу их с вами. To introduce this topic. Чтобы подвести нас к обсуждению главной темы. So we have some quotes, as we said, from Chaitanya Bhagavat. Итак, это выдержки из читания Бхагавата. Excuse me, it'll take me 1 second to find them. Found them. This is from Majjhikanda, chapter 19.
Это Бхакти-САнгама, 19 глава. Vaishnava hingsara kata se takura dhure sahaja jivara ye adhama pidakare Vishnu pujiya o ye pajara pidakare puja o nishpale yaya ara duke mani. What to speak of being envious of Vaishnavas? If one causes pain to ordinary living entities, he is considered a fallen, low-class person. Здесь говорится, что человек, если он причиняет, не говоря уж о злонравии по отношению к вайшнавам, если человек причиняет без повода для этого беспокойства другим живым существам, тогда такой человек считается падшим и недостойным. Even after worshipping Lord Vishnu, if a person gives trouble to other living entities, his worship becomes fruitless. Если человек, даже совершив обряд поклонения Господу Вишну, причиняет после этого беспокойство другим живым существам, тогда его поклонение Господу Вишну также обесценивается. Such a person suffers unlimited miseries. И такой человек обретает себя на нескончаемые страдания. Commentary. Комментарий. If a person is knowingly or unknowingly envious of a Vaishnava who is engaged in the non-duplicitous service of Lord Hari, комментарий говорит, что если человек, сознает он это сам или нет, испытывает злонравие по отношению или зависть по отношению к вайшнавам, которые заняты бескорыстным и непритворным служением Господу Хари, his degradation is inevitable. тогда деградация такого человека — это лишь вопрос времени. Of this there is no doubt. И в этом не может быть никаких сомнений. Apart from this, if even persons claiming to be devotees of Vishnu are envious of ordinary living entities and give troubles to them, Не говоря уже об этом, если человек, который считает и называет себя вайшнавом, завидует обычным живым существам и причиняет им ненужное беспокойство, they are actually far away from devotional service to Vishnu такой человек не имеет ничего общего с преданным служением Господу Вишну. and are not fit to become called human beings. И такого человека нельзя даже называться человеком. Their worship of Vishnu becomes the source of misery. Поклонение Вишну таких людей является источником беспокойства. Those endowed with an absence of jiva doya or compassion for other living entities, Люди, которые with an absence of jiva doya, люди, в которых отсутствует джива-доя или сострадание к другим живым существам, and yet proudly consider themselves servants of Lord Vishnu, и тем не менее с гордостью провозглашают себя слугами Господа Вишну, achieve the threefold miseries rather than the devotional service of the вместо Lord. того, чтобы обрести преданное служение Господу, обретают тройственные страдания в этом мире. So this is a verse and commentary by Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur. Комментарий к этому стиху написан Шрилой Бхакти-Сиддхантой Сарасвати Тхакуром. Just to introduce the topic about the importance of not causing suffering to other living beings. Я прочел этот комментарий стих для того, чтобы сделать их предисловием к обсуждению этой темы, насколько важно воздерживаться от ненужных беспокойств и страданий другим живым существам. Another verse. We'll just read a few verses. Еще один стих. Мы поговорим о нескольких из них. Everyone, please give your thoughts. This is Lord Chaitanya. Everyone, please give your thoughts to me. Господь Чайтанья говорит: пожалуйста, все слушайте меня с вниманием. Please hear the truth I will now say. Пожалуйста, услышьте ту истину, которую сейчас я вам скажу. Anyone who neglects my servant and then worships me is very lowly and degraded. Человек, который пытается поклоняться мне, однако пренебрегает моим слугам, на самом деле очень падший и деградирующий человек. Such a person cuts me into pieces. Такой человек просто разрезает меня на куски. His worship is like fire burning my body. Это поклонение такого человека подобно огню, который испепеляет мое тело. The holy name, which is a kalpavriksha tree, destroys anyone who once blasphemes my servant. Святое имя Господа, которое подобно калпаврикше, дереву желаний, испепеляет человека, который оскорбляет мое преданное. The living entities who live in the numberless universes are all my servants. Потому что все живые существа, которые населяют бесчисленные вселенные, являются моими слугами. Therefore, any living entity who harms another living entity will perish. Потому что поэтому любое живое существо, которое причиняет вред другому живому существу, погибнет. One more quote. Еще одна цитата. This is Madhya-kanda, chapter 20. Мадхья-канда, глава 20.
From Brahma down to the unmoving plants, every living being is Lord Krishna's potency. Начиная с Господа Брамы и кончая неподвижными живыми существами, такими как растения, все живые существа являются частицами энергии Господа. Therefore, all the scriptures say, Поэтому все Писания провозглашают: anyone who blasphemes another angers Lord Krishna. Anyone who blasphemes another angers Lord Krishna. любой, кто оскорбляет или поносит другое живое существо, заставляет гневаться Господа Вишну. Lord Krishna delivers any person who is not a blasphemer and who once chants Krishna. Господь Вишну освобождает всех тех, кто хотя бы один раз произносит его имя, который воздерживается от оскорблений в отношении других живых существ. That is the truth. Вот в этом заключается истина. It is the truth. Это истина. If a person studies the four Vedas and then blasphemes others, he will fall into the hell called Kumbhipaka. Человек, который изучил от корки до корки все 4 веда, но при этом оскорбляет других, пойдет в ад, который называется Кумбхипака. There he will suffer birth after birth. И там из рождения в рождение он будет вынужден страдать. If a sannyasi blasphemes an innocent person, the sannyasi will fall down. Если саньяси поносит невинное живое существо, невинного человека, тогда этот саньяси также падет со своего положения. All his piety will perish. И все его благочестие закончится на этом. Raising his arms, Lord Chaitanya declared to the entire world, И вздымая руки, Господь Чайтанья провозглашает всему миру: renouncing criticism of others, everyone please chant Lord Krishna's name. Оставив критику в адрес других живых существ, оставшись с ней, все должны воспевать святые имена Господа. I will personally deliver anyone who does not criticize others. Я лично освобожу каждого, кто не критикует других. And who once chants Krishna. И который хотя бы раз произносит имя Кришны. That is the truth. Это истина. It is the truth. Это истина. A person who never blasphemes anyone and who chants Krishna Krishna. Человек, который никогда не злословит в адрес других людей и повторяет Кришна, Кришна, easily conquers Lord Chaitanya, легко покоряет Господа Чайтанью, who is never conquered by anyone. которого никто не может покорить. All the scriptures declare, все Писания провозглашают в один голос: a person who blasphemes others will not attain the Lord. человек, который оскорбляет других, никогда не достигнет Господа. Srimad Bhagavatam teaches that one should respect everyone. Шримад Бхагаватам учит уважению ко всем живым существам. We just picked a few quotes, Это лишь несколько цитат, and which touches on this point about not disturbing, not criticizing, not blaspheming, not causing harm. которые говорят на ту же самую тему, о том, что мы должны причинять беспокойство другим, не должны причинять вред, не должны критиковать и злословить в адрес других людей. Which were all related to the topic that Ниранджана Maharaj was speaking about, how one should not give unnecessary trouble to any living entity. И эти стихи очень тесно связаны с той темой, которую мы начали обсуждать вначале, в которой говорил Ниранджана Махарадж о том, что преданный никогда не идет на причинение ненужного беспокойства другим живым существам. So, how do we put this in perspective? Так как же все это посмотреть в правильной перспективе? Because as we said, we're talking about the topic of compassion. Мы же сказали, что будем говорить о теме сострадания. And compassion very much is connected to preaching Krishna А consciousness. сострадание тесным образом связано с проповедью сознания Кришны. Because Srila Prabhupada would oftentimes emphasize the most compassionate activity we can do for anyone is to give them Krishna. Как Шрила Прабхупада неустанно подчеркивал, что самым сострадательным видом деятельности, который можно совершить, это давать людям сознание Кришны. And still sometimes we see when we're preaching is opposition. И когда мы проповедуем, то мы часто сталкиваемся с сопротивлением. People don't like to hear that they're servants of God, that everything is meant to be surrendered to God. Люди не желают слышать о том, что все должны служить Господу и все должно подчиниться служению Ему. But to be an effective preacher, one actually has to have the right vision in how he sees everyone. Однако, чтобы быть настоящим успешным проповедником, необходимо правильно видеть другие живые существа и правильно к ним относиться. If a person is preaching and he sees somebody, well, this is a potential donation, or this is a potential person who can increase my prestige. Если люди проповедуют, преданные проповедуют другим, думают, ну вот это потенциальный спонсор, может много денег дать, а этот человек поможет мне прославиться. Or this is a person who can help me relieve my burden.
А вот этот человек, скорее всего, может помочь мне облегчить мое собственное бремя ответственности. Sometimes when we're preaching, we're thinking, oh, I'm carrying a very heavy burden, so I need to get people to help me so I can lighten my burden. Да, проповедуем, я думаю, на мне лежит такой груз ответственности, мне нужны кто-то, помощники, которые помогут облегчить мой груз. But preaching with compassion means that we actually want to see others advance in Krishna consciousness. Однако проповедовать состраданием значит, что мы хотим, мы горим желанием помочь другим продвигаться в сознании Кришны. Because only Krishna consciousness can actually dissipate the anxieties of the material world. Потому что только сознание Кришны способно рассеять все беспокойства, которые находятся в этом мире. Real compassion means to see. Ниранджана Свами says the definition of compassion is he cannot bear to see the sufferings of others. Как Ниранджана Махарадж определяет здесь сострадание, говорит, что страдание означает, что человек не может мириться с страданиями других людей. That is the compassionate nature of a devotee. Вот в этом заключается сострадательная природа преданного. So he says we should first appeal to the compassionate nature of the Lord. И Ниранджана Махарадж говорит, что вначале мы должны воззвать к сострадательной природе Господа. Namely the spiritual master. А именно духовному учителю. Who is headed by Srimati Radharani. Who is headed by Srimati Radharani. Который находится под руководством Шримати Радхарани. The eternal consort of the Lord is considered to be the compassionate nature. Вечная супруга Господа является и считается воплощением его сострадательной природы. In the compassionate nature of the Lord, he forgets his inapproachable position. И под влиянием своей сострадательной природы Господь забывает о своем неприступном положении. His omnipotent position. О том, что он безграничен. And he accepts even a little thing offered in love to be a great deal. И он принимает все, что предложено ему, даже что-то незначительное, предложено ему с любовью, как что-то очень ценное и важное. That is the compassionate nature of the Lord. В этом заключается сострадательная природа Господа. Even a little thing offered in love is accepted as a great, great deal. Даже самая незначительная вещь, предложенная ему с любовью, воспринимается Господом как что-то очень значимое и ценное. So we ourselves should approach the compassionate nature of the Lord. Поэтому мы должны сами обратиться к сострадательной природе Господа. And we should also give compassion to others in the same way. И должны давать сострадание другим тем же самым образом. So what is this compassion? Что же такое сострадание? That although the Lord is very difficult to approach. Хотя Господу очень сложно подойти близко. And as Ниранджana says right here, he forgets his inapproachable position and makes himself very easily accessible. Но Ниранджана Махарадж говорит, что несмотря на свое неприступное положение, Господь из-за своего сострадания делает себя очень легко доступным. How does he make himself accessible? Как же он делает себя легко доступным? He makes himself accessible to the mercy of a devotee. Он делает себя доступным по милости преданного Господа, посредством их милости. Example is given here of Srimati Radharani. И здесь приводится пример Шримати Радхарани. We're not going to immediately jump to a very elevated topic in a discussion about Radharani. Мы не будем сразу переходить к очень возвышенным темам в этом беседе, которая касается Шримати Радхарани. But we'd like to use an example here to help illustrate this point. Но мы хотим привести этот пример, чтобы помочь прояснить тему, о которой идет речь. We know that Srimati Radharani, that she pleases Krishna the most. Мы знаем, что именно Шримати Радхарани доставляет наибольшее удовольствие Господу. And then we know that if we want to do something or offer something to Krishna, it's certainly best way to get it to Krishna is to give it to somebody who knows how to use it for Krishna. И мы также знаем, что если мы хотим чем-то порадовать Кришну, как-то послужить Ему, то самым лучшим способом сделать это будет предложить наше служение или подношение через того, кто знает, как доставить Кришну удовольствие самым лучшим образом. And we know that if we try to approach the Lord directly, it is very difficult to offer something to Him. Мы знаем, что если мы пытаемся обратиться к Господу непосредственно, то предложить Ему что-то будет очень сложно. He's not so much inclined to accept something directly from those whose hearts are not pure. Потому что Господь не склонен принимать непосредственно из рук людей, чьи сердца еще не чисты, какие-то подношения. But if someone has a completely pure heart and everything they do pleases the Lord, and we do something and offer something to them, then that makes the Lord accessible to us. Однако, если у кого-то сердца совершенно чисты, то если они знают, как удовлетворить Господа, и могут удовлетворять Его непосредственно, то все, что мы предлагаем таким людям, они предлагают Господу, и тем самым Господь становится доступным для нас. And what is Srimati Radharani's mood? Каково умонастроение Шримати Радхарани? Of course, we know, although Srimati Radharani, she gives the greatest pleasure to Krishna. Хотя Шримати Радхарани доставляет наибольшее счастье Кришне. And she experiences great bliss
from giving pleasure to the Lord. И хотя сама она испытывает огромное блаженство, доставляя счастье Господу. And as we know, the gopis, they are not so much inclined to directly enjoy with Krishna. И мы знаем, что гопи сами не так уж склонны общаться с Кришной и наслаждаться играми с ним непосредственно. They get unlimited bliss. The gopis themselves experience unlimited bliss by making arrangements to bring Radha and Krishna together. На самом деле гопи испытывают бесконечное блаженство, когда им удается свести вместе Шри Раду и Кришну и устроить что-то для их игр. They never want to enjoy directly. Они никогда не питают в себе желание наслаждаться общением с Кришной непосредственно. But Srimati Radharani, she's so very merciful and compassionate. Однако Шримати Радхарани, в силу присущей ей милости и сострадания, That she makes arrangements to bring others in their relationship forward in their relationship with Krishna. подталкивают других вперед, чтобы они могли выйти вперед и наслаждаться их отношениями с Кришной. And when she makes arrangements to bring others forward in their relationship with Krishna, she experiences a bliss 10 million times greater than the bliss of being with Krishna. И когда ей это удается, и когда она представляет Кришну и других преданных и побуждает их служить Кришне непосредственно, выдвигая их вперед, то она испытывает в 10 миллионов раз больше блаженства, чем когда она служит Кришне непосредственно сама. So that is her compassionate nature. В этом заключается ее сострадательная природа. Her compassionate nature is that she's very eager to bring others forward in their relationship with the Lord. Ее сострадательная природа как раз заключается в том, что она испытывает огромное счастье, когда ей удается подтолкнуть других вперед и занять их непосредственным служением Кришне. But she's not doing it because she's thinking that she wants to increase her pleasure. Но она делает это не потому, что хочет наслаждаться больше сама. Everything she does is exclusively for Krishna's pleasure. Потому что все, что делает Шримати Радхарани, предназначено только для одного, для того, чтобы Кришна был счастлив. But Krishna is so pleased by that. Но Кришна так рад тому, что делает она, That she experiences 10 million times greater pleasure. что сама Шримати Радхарани испытывает 10 миллионов раз больше счастья. Now, how could she experience that pleasure unless Krishna was pleased? Так как же она может испытывать такое счастье только в одном случае, если Кришна доволен этим очень сильно? It's not possible. She could not experience such В противном pleasure. случае она не могла бы испытывать такое счастье 10 миллионов раз больше. So Jan Maharaj is explaining here the spiritual master is the representative of also the compassionate nature of the Lord. И как Вишнуджана Махарадж объясняет в этом отрывке, духовный учитель является представителем, воплощением этой сострадательной природы Господа. Because in the same way, he's accepting whatever small little offering may be offered with some affection, and then it makes the Lord accessible by being offered to the Lord. That offering being offered to the Lord. Потому что духовный учитель занимается тем же самым. Чтобы незначительно не предлагали мы ему, духовному учителю, он принимает это, предлагает это Господу, и таким образом побуждает Господа принять это подношение, делать его доступным нам. And what does the Lord think? А что думает Господь в этой The случае? Lord thinks that even if something which may externally appear to be very small, Господь думает, что даже если ему что-то предлагают совершенно бросовое и никчемное, it may appear to be very, very insignificant, это может казаться совершенно бесполезной вещью. but he considers it to be very big. Однако даже эти незначительные вещи в глаза Господа становятся очень значимыми и ценными. Or as it's described here, he considers it a very, very big deal, Как a great Вишнуджана deal. Махарадж говорит, что Господь относится к этому с огромным вниманием и ценит это очень высоко. We know the example in the Bhagavatam of Sudam Vipra. И мы знаем, что в Бхагаватам в этой связи приводится пример Судамы Випры. When Sudam Vipra offered a handful of broken rice, the Lord considered it to be very, very big. Судама Випра предложил Господу пригоршню ограбленного риса, но Господь отнесся к этому как очень ценному и дорогому подношению. Now, ordinarily, if we were to look at somebody who's making an offering to the Lord, pujari, Например, если мы смотрим на пуджари, который поклоняется Господу, предлагает что-то ему, and if he's just, the pujari is just taking a few grains of broken rice and offering it without even cooking it, by the way. и мы видим, как этот пуджари на наших глазах берет эти пригоршни дробленого риса и даже не готовит этот рис сырым, предлагает Господу. Now, anybody looking at it from an external point of view might stop that person. How can you make such an offering to the Lord? И какой-то сторонний человек, посмотрев на это, может сказать: да как ты вообще можешь такое решаться делать? Перестань немедленно, это же оскорбление. Imagine going into the kitchen. Представьте себе, вы приходите на кухню, You're the head cook. вы главный повар в храме. And you see that somebody's taking some rice off the shelf, Вы видите, что человек, повар, который находится на кухне, берет putting it directly on the plates, и насыпает этот сухой, сырой рис на поднос для подношения. not cooking it, Он даже не готовит этот рис, no salt, не добавляет никакой сои,
and taking it to the altar and offering to the deities. И предлагает этот рис, сырой рис непосредственно божествам на алтаре. Please understand, I'm not recommending that all of you begin worshiping the deities in this way. Пожалуйста, поймите меня правильно, я не рекомендую такой стандарт поклонения божествам. This is not a discussion about deity worship. Мы сейчас говорим не о поклонении божествам. We know that we always should offer the best to the Lord. Мы знаем, что мы должны предлагать Господу самое лучшее всегда. But we're trying to understand this particular point about the Lord's compassionate nature. Но мы здесь пытаемся понять этот момент, о котором говорится, момент сострадательности, сострадательной природе Господа. And the compassionate nature of the Lord is that He magnifies what might appear to be a very small, insignificant offering, and He makes it very great. И в силу своей сострадательной природы Господь увеличивает, многократно увеличивает ценность даже самого незначительного подношения, которое предложено Ему, и делает это очень ценным и важным. When somebody makes an offering with love. Если кто-то предлагает Ему что-то с любовью. In fact, in the Srimad Bhagavatam, in the 10th canto, it was Sudam Vipa who, in his prayers, he described that this is the nature of the Lord. И на самом деле 10-я песня Шримад Бхагавата в истории про Судаму Випру как раз так и говорится. Судама в своих молитвах говорит о сострадательной природе Господа. He said the Supreme Lord considers even His greatest benediction to be insignificant. Что он говорит, что Господь, Верховный Господь, считает даже самые великие благословения, которые он может одарить человеку, незначительными. In comparison to a small offering offered by His devotee with affection. По сравнению с ценностью того самого незначительного подношения, которое ему предлагает его преданные с любовью. Because the Lord magnifies, He takes what may appear to be a very, very small, insignificant, apparently almost worthless offering, but He considers it to be very great. Потому что Господь в силу этой природы относится к самому дешевому, самому бросовому и даже бесполезному подношению, как к чему-то очень ценному и дорогому. Patram pushpam palam toyam yome bhakti prayashati, as we know in Bhagavad-gita, Krishna says, if you offer me a leaf, a flower, fruit, or water with love and devotion, I will accept it. В Бхагавад-гите, как мы знаем, в этом стихе Кришна говорит, если ты предложишь мне лист, цветок, плод или воду с любовью, я приму их. What is Krishna accepting? Что же принимает Кришна? Krishna is accepting the love. It's not the leaf, the flower, the fruit, or the water. Кришна принимает любовь, ни листок, ни цветок, ни фрукт, ни плод, ни воду. That somebody is offering something with affection, that Krishna is inclined to accept because of the affection. Если что-то предложено Господу с любовью, тогда Господь принимает эту любовь и вместе с ним подношение. But as we already said, Krishna is very difficult to approach directly. Но как мы уже сказали, к Кришне обратиться непосредственно очень сложно. Therefore, the Vaishnava has to act in a compassionate way on behalf of the Lord as a representative of the Lord. Поэтому вайшнавам приходится выступать в качестве представителей Господа и проявлять сквозь себя Его сострадательную природу. And when preaching and when encouraging other living beings, we have to look for the spark, the desire that may, however insignificant or however small it may be, to the desire to do something for the Lord. И когда мы проповедуем другим, пытаемся побудить их принять сознание Кришны, мы должны искать в их сердцах эту самую искру, какой бы незначительной и тусклой искра ни была, искру желания сделать что-то для Господа. That is how the preacher embodies the Lord's compassionate nature. Именно вот так проповедник воплощает в себе сострадательную природу Господа. Because it's very difficult. It's not that we have the same depth of love as Sudam Vipra did. Разумеется, это очень сложно, потому что наша любовь несопоставима с глубиной любви Судамы Випры. Neither can we imitate Srimati Radharani in the way that she serves the Lord. Разумеется, не можем даже и помыслить о том, чтобы подражать Шримати Радхарани и способу ее служения Господу. Or neither can we be as compassionate as Lord Nityananda was. Разумеется, мы не можем проявить того сострадания, которое проявил Господь Нитьянанда. Or as Lord Chaitanya was. Или Господь Чайтанья. I mean, when you consider what did Jagai do to be delivered? Подумайте сами, а что сделал Джагай, чтобы его освободили? Lord Chaitanya delivered Jagai and Madhai by the mercy of Nityananda. Господь Чайтанья спас Джагая и Мадхая по милости Господа Нитьянанды. But what evoked Lord Chaitanya's mercy to Jagai? Но что пробудило милость Господа Чайтанья по отношению к Джагаю? What was it that he did? What was the big offering? Что же было тем большим, значимым подношением, которое предложил ему Джагай, который вызвал такую милость Господа? He magnified what might appear to be something very small and insignificant into something very great. На самом деле Господь увеличил
крупицу, совершенно незаметную крупицу, которая не имела никакой ценности, что-то очень значимое и ценное. And if we study the lives of Jagai and Madhai, Если мы изучим биографию Джагая и Мадхая, we know from Chaitanya Bhagavat, what kind of characters they were. мы знаем, что это были за люди, Джагая и Мадхая, из читания Бхагавата. There was no sinful activity they did not commit. В мире не было греха, который бы они не совершили. And although they were born, what time does this go to? What time? 5:30. Although they were born in brahminical families, Хотя они были рождены в романических семьях, they committed all kinds of sinful activities. тем не менее, они совершали бесчисленные грехи. Murder, Любые грехи. thievery, Они воровали, они убивали, sexual exploitation, они насиловали, killing animals. убивали животных. There was no sinful activity they had not committed. Не было такого греха в перечне греховных поступков, которые бы они не совершили. And somebody may look at these two characters and think, well, how can these two persons be delivered possible? И можно посмотреть на них и подумать, как этих ребят вообще можно освободить. But Nityananda, who was embodiment of the Lord's compassionate nature, was thinking that he wanted to deliver them and establish Lord Chaitanya's glory. Но Господь Нитянанда, который воплощает себе сострадательную природу, Господь думал, что мы должны спасти их, чтобы прославить Господа Чайтанью, прославить Его несравненную милость. And therefore Lord Nityananda approached them and on the order of Chaitanya Mahaprabhu, and he tried to give them Krishna's name. И поэтому Господь Нитянанда подошел к этим двум людям, Джагай и Мадхае, следуя приказу Господа, чтобы дать им святое имя. What did Madhai do? И что же Мадхай сделал с ним? He took a pot and he struck Nityananda on the head. Он схватил горшок и ударил этим горшком Господу Нитянанду по голове. He showed also that he wasn't so much inclined to accept Nityananda's preaching. Тем самым он проявил свое нежелание принимать проповеднические послания Господа Нитянанды. But Lord Nityananda did not discriminate. He wanted to deliver them. Однако Господь Нитянанда не обратил на это противодействие, на этот отпор никакого внимания, потому что Он хотел спасти их. And then Madhai was about to take another piece of the clay pot and throw it at Nityananda. И как только Мадхай уже собирался схватить еще один кусок оскола, который глиняного горшка, и ударить Господа Нитянанду по голове еще раз. Actually, the first strike upon the head, immediately all the Vaishnavas ran to Lord Chaitanya. На самом деле, как только на Господа Нитянанду обрушился первый удар, все вайшнавы бегом бросились к Господу Чайтанье. They told Lord Chaitanya that Nityananda had been struck on the head and the blood was coming from the head. Они прибежали и сказали Господу Чайтанье, там напали на Господа Нитянанду и ударили по голове, из головы течет кровь. Lord Nityananda immediately came to that spot. И Господь Чайтанье медленно прибежал к этому месту. And when he saw blood flowing from Nityananda's head, immediately called upon his chakra, he was going to sever their heads. И прибыв к месту событий, Господь Чайтанье увидел, как кровь течет потоком из головы Господа Нитянанды, из раны на его голове. Он вознес Сударшана чакру и уже был готов отрубить голову нападавшим. But what had happened was when Madhai had picked up the pot and was going to strike Nityananda the second time. Однако, что произошло дальше, это когда Мадхай уже было занес свою руку с зажатым в ней куском глиняного горшка, чтобы ударить Господа Нитянанду по голове второй раз. Jagai held his arm. Джагай схватил его за руку He said, "Stop. и сказал: перестань. What is necessary to cause more harm to this avadut?" Зачем причинять еще больше страданий этому авадхуте? So when Lord Chaitanya appeared with his chakra, and Nityananda said, "No, please be merciful to them." И когда Господь Чайтанья занес свою чакру, Господь Нитянанда взмолился к нему и сказал: пожалуйста, будь милостив к ним. And then Lord Nityananda told him, "Jagai, stop Madhai from striking me again." И Господь Нитянанда сказал: на самом деле Джагай остановил Мадхая от продолжения его преступных действий. What did Lord Chaitanya say? И что же сказал Господь Чайтанья? What? Что? You mean you protected my Nityananda? Ты встал на защиту моего Нитянанды? Immediately his heart became completely open. И его сердце сразу распахнулось. He said that, Nityananda, whose body is not different from mine, you protected him from being struck? Понимаешь, Господь Нитянанда не отличен от твоего собственного тела. Ты встал на его защиту и помешал этому нападению совершиться во второй раз. He took Jagai in his embrace, embraced him. Он крепко сжал Джагая в объятиях. And when he embraced him, then Jagai fell to the ground in ecstasy. И когда Господь Чайтанья обнял
Джагай упал на землю без чувств от экстаза, подсвечивая его. Gave him ecstatic love for the Lord. Он немедленно обрел экстатическую любовь к Господу. And when Madhai saw this, И когда Мадхай увидел это, he also became overwhelmed. его охватили чувства. He said, what are you doing? Он сказал, что же ты делаешь? How can you be merciful to him and not merciful to me? Что же ты делаешь? Почему ты являешь свою милость ему и не мне? We were like the same life in two bodies. На самом деле мы как одна душа в двух телах. Whatever sins he's committed, I have also committed. Все те грехи, которые он совершил, также я совершил. So why aren't you being merciful to me? Почему же такая несправедливость? Почему милость ему, а не мне? As we know, Madhai was also got the mercy of Nityananda by Lord Chaitanya's request. Как мы знаем, Господь, Мадхай также обрел милость Господа. But we don't. Huh? That's what I said. Yeah, is it? I said Madhai got the mercy of Lord Chaitanya by Nityananda's request. Yes. То есть, таким образом, Мадхай получил милость Господа Чайтаньи по просьбе Господа Нитьянанды. But the point is that the Lord magnified something which may appear to be very small into something very big. Суть здесь в том, что Господь увеличивает значимость чего-то, кажущегося совершенно незначительным и ненужным. Although so many abominable sinful activities had been committed by these two. Хотя не было такого греха, не было таких отвратительных грехов, которые бы эти два брата не совершили. All Jagai did was just stop Madhai's arm. Единственное, что сделал Джагай, это просто схватил за руку Мадхая, когда он попытался ударить Господа на второй раз. And Lord Chaitanya immediately accepted that as very so significant. He magnified it to something so very great. И Господь Чайтанья немедленно прославил Джагая за этот поступок, сказал, что это величайший поступок, который он совершил. This is the nature of the Lord's compassion. Вот в этом заключается природа сострадания Господа. The nature of the Lord's compassion is that the Lord is very much inclined to accept even what may appear to be something very small and to magnify it into something very, very great. Природа сострадания Господа заключается в том, что Господь принимает что-то очень мелкое, очень малоценное и малозначимое, и превращает это в что-то очень ценное и дорогое. And as we said, the devotee of the Lord, he's supposed to embody this compassionate nature of the Lord. И говоря о преданных Господа, мы должны сказать, что они должны воплощать в себе ту же самую природу, сострадательную природу Господа. And if we're not careful, we may have a tendency to judge persons based upon their external behavior. Если мы неосторожны, то мы можем поддаться склонности судить о других людях по внешним сторонам и аспектам их деятельности. Their external appearance. По их внешности. Or maybe that they may be weak and they may be unable to strictly follow Krishna consciousness. По их духовной слабости, потому что они могут строго следовать принципам сознания Кришны. And we may not be able to recognize that potential for devotional service that is there within the hearts of others. И тем самым мы просто не заметим тот потенциал, ту способность сознания Кришны, которая заложена в них. And we may judge others. Now we're speaking in terms of preachers and preaching to the non-devotees. Итак, мы теперь говорим о том, как проповедовать непреданно. Мы можем начать судить о других людях. We'll discuss this topic in relationship to devotees also. Мы на самом деле обсудим эту тему также в связи с преданными. Because it is very, very important to understand how to be compassionate and to really bring others up in Krishna consciousness. Потому что мы будем говорить о том, насколько важно быть сострадательными и насколько важно помогать другим преданным прогрессировать в сознании Кришны. Because it means seeing that potential, seeing that spark, seeing the sincere desire in somebody to do something. Это значит видеть этот потенциал, способность сознания Кришны, эту искру, это желание в сердце каждого. I'll give you an example that Ниранджана Maharaj used in this connection. Я приведу вам пример, который Ниранджана Махарадж использовал в этой связи. We're going to continue reading from this section. Мы продолжим чтение из этого отрывка из его лекции. About how the devotee magnifies something which may appear to be very small into something very great. Как преданный обладает той же самой способностью увеличивать ценность всего, что кажется незначительным. He says that Prabhupada states, what are we? Он говорит, Шрила Прабхупада говорит, а кто мы такие? What is our value? В чем наша ценность? It's nothing. Ни в чем. And what is the value of our things that we are offering? И в чем ценность тех вещей, тех подношений, которые мы предлагаем Господу? It's also nothing. Также, то есть абсолютно ноль. But because we are coming with the feeling of bhakti, I brought this, please accept it. Но поскольку мы предлагаем это с чувством бхакти, мы говорим, дорогой Господь, я принес тебе, пожалуйста, прими это. Therefore Krishna accepts that. Кришна принимает. So if Krishna has that compassion upon you,
you should also extend that compassion to others. Поэтому, если Кришна относится к вам с таким состраданием, вы должны проявлять то же самое сострадание по отношению к другим. If you see someone is coming to the temple, Если вы видите, как кто-то приходит в храм, they are not very advanced. эти люди не очень возвышены в духовном смысле. They are only able to do maybe a little bit of service. И они способны только на очень простое и сложное служение. You should take it as a great deal. Однако мы должны относиться к тому служению, которое они выполняют, как очень важному и ценному. That, oh, how wonderful. Мы должны думать, как удивительно. This person is coming. Этот человек пришел, Just like, as all of you know, как вы все знаете. if a new person who has no association with devotees comes here and offers to do a little service, Например, к нам приходит совершенно новичок, он еще ни разу не был в храме, он пришел, никогда не общался с преданными. Однако он предлагает добровольно сделать какое-то служение для Кришны. then we take it as a great deal, isn't it? Тогда мы очень воодушевляемся, это очень ценное событие в наших глазах, не так ли? Then we say, oh, how nice this boy is. И мы говорим, какой замечательный парень пришел к нам в храм. He has come here, and the first time he's here, he wants to sweep the floor. Он пришел в первый раз в храм, и в первый же свой визит он хочет помыть пол в храме. Except for that, he is probably abominable in all his activities. Наверняка во всех остальных смыслах жизнь такого человека отвратительна. But because he extended a little bit of devotion, you take it as a great deal. Однако, поскольку он проявил близкую преданность, мы относимся к этой близкой с огромным как к чему-то очень значимому. That is your compassion. В этом заключается ваше сострадание. And that's proper. Вот это правильный образ мысли. So he's giving an example. Он приводит пример. Everybody has this experience. На самом деле у каждого есть такой опыт. I had this У experience. меня есть такой опыт. And the first time I came to the temple, Когда я первый раз пришел в храм, somebody asked me to wash pots. кто-то попросил меня помыть кастрюли. Those of you may have heard the story. I'm not going to repeat it. I've told it a few times before. Я уже рассказывал эту историю много раз, поэтому не буду ее повторять. Of how I had a very great aversion to washing pots. На самом деле меня пугала перспектива мытья котлов. And the reason why I had such an aversion Я был очень то есть я не хотел делать это ни при каких условиях. Почему? I'll try to summarize it very briefly. Я очень коротко объясню почему. For those who may not know the story. Для тех, кто ни разу не слышал эту историю. I had an aversion to washing pots because I lived in a very big house with many other hippies. Почему я так не любил мыть кастрюли? Потому что я жил в большом доме, где жило много других хиппи, кроме меня. Everybody wanted to eat, but nobody wanted to clean up after themselves. Все хотели есть, но никто не хотел убираться после еды. And I was just starting to read about Krishna consciousness. И к тому времени я только начал свое знакомство с сознанием Кришны, стал читать And I книги. was understanding about the importance of cleanliness. И я из книг понял важность чистоты. So I knew that every time I wanted to prepare something, the kitchen should be clean. Я знал о том, что если я хочу что-то приготовить, то в первую очередь нужно помыть кухню. So every time I would go to the kitchen just to prepare a little something to offer to Krishna, И также я wouldn't be a clean dish or pot in the whole kitchen. И каждый раз, когда я, живя в этом доме с хиппи, приходил на кухню, чтобы что-то приготовить и предложить для Кришны, перед моими глазами представала гора грязной посуды, и не было ни одного чистого подноса, ни одной чистой кастрюли во всей кухне. Because the other people in the house, whenever they wanted to make something, they would just, if they needed a plate, they just wash it, use it, and then put it back dirty in the sink. Другие жители жильцы этого дома, когда им нужно было что-то приготовить, они выбирали из горы грязной посуды какую-то кастрюлю, оттирали ее, готовили, потом бросали обратно в грязную кучу. I don't know if any of you have these experiences. Не знаю, есть ли у кого-то такой же опыт, что и у меня был. Hopefully none. Надеюсь, нет. But I had that Но у experience. меня этот опыт есть. So I used to go in there and I have to wash everything before I could start. Поскольку кухня должна была быть чистой перед приготовлением, я должен был помыть все кастрюли, всю кухню. And it was like that every time. И каждый раз, когда я заходил на кухню, повторялась та же самая So the история. first time I came to the temple, Поэтому первый раз, когда я пришел в храм, the devotee said, "Would you like to wash Krishna's pots?" преданные мне сказали: хочешь ты кастрюли Кришны помыть тут? I didn't have any problem. I thought, they would just be a couple of pots. Я думаю, ну ладно, пару кастрюлей все-таки так и быть помою. Narendra, Ниранджана. the devotee who asked me, Purushottam. Do you remember Narendra? Пурушатов узнает Нарендра. Это был Нарендра, он попросил меня помыть кастрюлю. Я подумал, ну пару кастрюлей так уж и быть помою. Anyway, so he brought me in the back room. И он завел меня в это подсобное помещение сзади. And there was this huge. Там была гора просто, грязной посуды.
And when I looked at those pots, I was, Я посмотрел на эту гору, и меня передернуло просто. and then I decided that I would do a little service. Но я подумал, что все-таки какое-то небольшое служение я так уж и быть совершу. But I had the same consciousness that I had when I had to wash the pots in the house I was living in. Но я сохранял вот то же самое отношение к мытью кастрюль, которое у меня было в том доме, в котором я жил с другими хиппи. And then this devotee came over to me and made one little sentence. Yeah. Этот преданный Ниранджана, он подошел ко мне и сказал мне одну единственную фразу. Because he saw that I was doing it a little begrudgingly. Потому что он понял, что я с огромной, написанной на лице неохотой мыл эти кастрюли. And he said, when you clean Krishna's pots, you clean your heart. Он сказал, когда ты моешь кастрюли Кришны, ты моешь свое сердце. One sentence. Вот и все. Одно предложение. And I thought about it, and it just completely changed my whole disposition. Я подумал над тем, что он сказал, и вдруг все мое отношение к мытью кастрюли поменялось в этот же момент. I began to realize that these are not just the stack of pots where I'm living, these are Krishna's pots. Я вдруг понял, что эта гора кастрюль, это не та же самая гора кастрюль в доме с хиппи, это кастрюли Кришны. And how fortunate I am to get an opportunity to clean Krishna's pots. Что мне выпала огромная удача мыть кастрюли для Кришны. And then I was just so happy to wash every single pot in the sink, on the floor, everywhere. И я в огромном экстазе, с огромным счастьем стал мыть все эти кастрюли одну за другой, до последней. So this devotee saw that little spark in me. И вот этот преданный увидел во мне эту искру. I see that. He gave me a chance. Я увидел, что он дал мне шанс. You know? I came to the temple, I wanted to do something. Я пришел в храм, я хотел что-то сделать. And my life was not so completely wholesome either. И моя жизнь к тому времени тоже не была идеальной, прямо скажем. If he would have asked, the things that I do, if he would have judged me for all the things I was doing, then how would I have gotten that chance to experience the nectar of washing those pots? Если бы он расспросил меня в то время об обстоятельствах моей жизни, о том, чем я занимался, и стал бы судить меня, опираясь на эту информацию, то у меня, наверное, не появилось бы никакого шанса получить эту возможность послужить Кришне. Someone could have said, oh, how can he touch Krishna's pots? Кто-то бы сказал на его месте, как такому человеку вообще можно разрешать How can you let a person like that touch Krishna's pots? прикасаться к кастрюлям Кришны? Вообще ноги его не должно быть здесь. No, but that one little thing, that one little opportunity to do a little service, and he saw in me a desire to do something for Krishna. Но этот человек разглядел мне эту возможность, способность служить Кришне и дал мне этот шанс, я воспользовался им. And then all he did was remind me whose pots they were and who I was doing it for. Единственное, что ему пришлось сделать, чтобы вдохновить меня на правильное отношение к служению, это напомнить мне о том, чьи-то были кастрюли, для кого это все делаю. Connection was there, my devotional service was beginning. Таким образом, в этой связи мое преданное служение началось. So Ниранджана Maharaj is giving that example. Ниранджана Махарадж приводит тот же самый пример. That even though it may be something very small, if we see the little desire to do something, we should accept that as a great deal. Если даже то, что нам предлагают сделать для Кришны, то есть что человек предлагает сделать для Кришны очень незначительное и маленькое, однако мы должны относиться к этому желанию с его стороны как к очень ценному и важному. Now, how to see that little desire? А как же видеть это маленькое желание в его сердце? Talk about that too. Мы об этом поговорим завтра. Hare Krishna. Большое спасибо.